of dance, and also those wisdom, what the energy you just shared with us. So I think it's really not enough for all the time, but so far we take it as something which is really just for this moment, and we keep preparing for other times. But yeah, that's it. Well, I'm looking forward to doing this a lot more with you and Yes. inviting other artists and dancers to speak with you. Maybe once a week. Maybe we could do that. Yeah, so kyagezezaako kugamba agenda gezaako okuinvitinga oba okuleeta abantu abalala alabe nga fenna tusobola okuba nga tukolagana eno yaffe ey'okuzuumu nga tugezaako okugabana si yekka yekka n'abantu abalala oba muwiiki omulutika guno. Yeah, so I think for us here we just have it like maybe once in a week, just like once in a week. Yeah, it will be fine. That would be great. We could talk to all people all over the world. This is so fantastic. I'm so glad that we got this TV for you and that you're enjoying it and using it. Yeah. As we say here, Yes. use it in good health. Wow. So kira kyabadde agezaako okugamba musanyufu nnyo okubanga kuba yatugulira TV eno banemani tukikubidde engalo yatako ne solar panel battery byonna byebabikula, so tulina okikozesa obulungi okikipinga nga kiri stefandi so that muffe kyatusigala nga tukola ki kikozesa bulungi wabula era nga abaafundi kanyaga ffenna mwebaze okuba nga gezaako bayamba ensoma byammwe mukiwulidde mwena mukola wano ku simu so sebuli kale